ટ્રાય કરીએ. ઓકે, હવે હું તમને છે ને એકચ્યુઅલી સોફ્ટવેર કેવી રીતે વર્ક કરે છે બરાબર એ તમને બતાવી દઉં બરાબર. અને હું ટ્રાય કરું છું કે આ શું પેલું રેકોર્ડિંગ બી થઈ જાય તો ભવિષ્યમાં મારે બી એનો યુઝ કરવો હોય, રાઈટ. સો डेस्कटॉप ક્યાં ગયું? डेस्कटॉप नहीं बताતું सर्किट्स. Okay, can you see the screen? Hello. हाँ सर. Okay. Yes, sir. See, Yes. हाँ सर. this is the software of which I am talking about, Auto MSIM, right? Auto MSIM Premium. Okay, when you click on this, so it will give you some message like this: you are using the evolution version, you have 20 days. Generally 40 days no આ લોકો free trial આપતા હોય છે, right? Use the remaining in order to register your license. Use the license command in the file menu. So 20 days before I have downloaded this software, right? So 20 days left for me, right? So you can upload this software. So when you click on here, it will give this sort of output, right? So you can go here, right, and add on object. What you should do? Add on object. So this is how you can add the object. Here you can go, right? First what we need a, let's say, electric motor for power supply or power source, right? So let's say we take the common power source, then you can open it, you can put it like this. Okay, you can go here, you can set this reference designation supplies, right? Right now we're not doing anything with it. You can edit it through this, right? You can go here, you can have a right click and you can rotate it. Let's say I have rotated it to the 180 degree. Okay, now what I want next, I want compressor, right? So I will give I will go here. Let me close this first. Power source. We'll talk about pneumatic, so we'll go in a pneumatic. So you can see many things over here: accessories, actuators, direction control valve, flow control, flow lines, links, logic, right? See, flow control check valve, pilot to close valve, like directional control valve you have. Okay, you have pressure control, then the sensor, timer, right? Flow lines. So in a flow lines you will get this compressor. Okay, so I will select the compressor. Again, what type of compressor I want? Simple one. You can have with a three phase right now it is not needed because otherwise it will create a lot of trouble to us. So we'll select this, we'll put here, right? What I want, where this line should be, it should be rotated, no, at 90 degree. Okay, now I will take it this and put it on this. Again, unluckily I have selected the wrong direction. This triangle should be at above. સમજમાં આવે છે? હું ભૂલ શું કરી છે?
આઉટલાઈન આઉટફ્લો હા આપણે પાવર હા સોર્સ તરફ. એટલે ઊંધું કરી દીધું તું મેં, બરાબર. Okay, so this is how I can 360 connect. degree. Now I will again Okay. add on object. Which wall we want to see? 3x2 DC wall, right? So we'll go to directional control wall. Again 3x2 DC wall. Which type of wall I want? Push button with spring return. Okay, so I will select this, I will open it, and I will put here. Okay, I should actually change the direction, otherwise again it may create some problem to me. Okay, okay, next I want to have an actuator. Okay, so I will go here again, add on object. I want pneumatic actuator here, so I will go here. Again cylinder, which type of cylinder you want? Single acting cylinder, spring exit with you can see here this with sensor. Sensor માં અત્યારે પડવાનું નથી આપણે, right? So we'll select this. Okay, and I will, let's say, put it somewhere here. Again I will rotate it to 180 degree, right? Wrong rotation. I should rotate it to not to 270 degree, but just a minute. Rotation. સર Exact મિરર rotation. કર દો, મિરર મિરર જ કરવું છે મિરર પહેલા. કર દો સર. હોરિઝોન્ટલી કરું ને? ઓકે, પણ આને ફરીથી મિરર કરવું પડશે વર્ટિકલી. આ થોડુંક તમારે ચેક કરવું પડશે. ઓકે, ને પણ આપણે બહુ ખોટો એલિમેન્ટ લઈ લીધો છે. આજે સ્પ્રિંગ રોડ ઉપર જે આપણી સ્પ્રિંગ આવી જોઈએ ને પિસ્ટન રોડ ઉપર, સો simply delete it. Okay, add on object again. 3 position cylinder, single acting spring exit. No, not this one, not this one, not this one, this one. Okay, this is what I want. Is it clear? Spring Yes. return. Okay, Yes, so sir. we can put it somewhere here or even here also, there is no issue, but I want to draw line also, pipeline, right? So I will put it here. Next is to connect here to here. Okay, I have connected it. Okay, even the wall selection is also wrong. वॉल सिलेक्ट तो सही किया था, लेकिन क्या किया था हमने? कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया था कुछ, राइट? सो आई हैव टू गो थ्रू अगेन डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व. ठीक है, उसको अच्छे से देख के लेना पड़ेगा, है ना? ये वाला नहीं चलेगा अपने को, नॉट दिस. पुश बटन, ठीक है, मैं अभी दोनों पुश बटन रखता हूँ. ओके, या फिर पुश बटन विथ स्प्रिंग रखेंगे तो उसका डायरेक्शन थोड़ा इजी करना पड़ेगा यार. नो प्रॉब्लम, अभी इसको इधर ही छोड़ देते हैं. विल मैनेज समथिंग, राइट? एंड अगेन लाइन हियर टू हियर. ओके, वन मोर थिंग, हियर आई शुड ऐड एग्जॉस्ट. ये अगर नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जो 10 दिन इसके पीछे जो खराब किया ना, इसमें क्या था, मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट डालना भूल जाता था. सो ऐड ऑन ऑब्जेक्ट, देन ये फ्लो लाइन में जाएंगे, राइट? फ्लो लाइन में एग्जॉस्ट करके, इज इट क्लियर? तो इसको मैं यहाँ पे फिट करूंगा. एग्जॉस्ट भी चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा. ओके, સર એક્ઝોસ્ટ સેકન્ડ પોર્ટ પર નહીં આવે? હા नहीं, અહીંથી જ્યારે એક્ઝોસ્ટ જે this is 1 number port, this is 2 Yeah. number port and this is 3 number port. એ કનેક્શન કરશે ને ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. ઓકે, so by clicking this green button, now it is ready to simulate. ठीक है, is it clear? ये पुश बटन दबाઈશ તો શું થશે?
અત્યારે ઉલટી મિકેનિઝમ આપી રહ્યું છે, બરાબર, કારણ કે વાલ આપણો ઉલટો લાગેલો છે. કેન યુ સી ધીસ? Yes, sir. Yes, sir. Right? What happens when the push button is on? Push button કોઈ દબાવ્યું નથી, right? So when it is in initial position, there is a compressed flow which will send piston towards the right. Is it clear? And when I am pushing this push button, see, due to spring force, there will be a back flow, and there is no connection of this. I hope you have understood this. हाँ के ना तो बोलो भाई मारा. हाँ, sir. So this is how this software works. Once you say come to know this software ना, अच्छा जब आ जाएगा तो you will enjoy. जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसा लगेगा ये क्या है सब, है ना? And I will show some more which I have made. No? खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा? स्लो हो जाता है. होल्ड करना, ठीक है, कुछ भी करते रहता है. वो बंद हो गया वो तो. ओके, यहाँ से खोलेंगे इसको. राइट, बीसीपी में ओएचपी में सब्जेक्ट मटेरियल में कहाँ पे डाला हुआ है इसको मैंने? जस्ट मिनट. न्यूमेटिक सर्किट्स इसमें भी नहीं है. जस्ट मिनट, क्या हो गया मेरी सर्किट को? यस, व्हाट हैपन? ओके, ગ્રાઇન્ડ ગાય છે સર એ ભાઈ. નાउ ના અવાજ છે. હવે રેકોર્ડિંગ કરું છું દોસ્ત. હેલો, हाँ, so this is my project one. हाँ बोलो. यस, बोलो, कोई क्वेश्चन है? ના sir. Okay. If you want to fit it into the screen ना, स्क्रीन पे फिट करना है इसको, तो this is the button. ये दबाने से वो स्क्रीन पे फिट हो जाता है उसके हिसाब से जो आपने स्क्रीन बनाया हुआ है, ठीक है? This one. Okay. Now you can see this. Here this is a supply, compressor, this is a push button. अभी ये ठीक लगाया हुआ है मैंने. Okay. The same circuit. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. Okay. So when I am pressing this green button, so वो रेडी हो जाएगा अभी, ठीक है? देखा? ओके. वाल कौन सा है देख Yes, लेना. sir. ये 4x2 वाल है, 2 वाल. ठीक है? इट इज अ 4x2 वाल. कुछ भी लेके मैंने बना दिया इसको, ठीक है? वन मोर सर्किट आई एम शोइंग. ओके, नाउ यू कैन सी दिस थ्रोटल कंट्रोल वाल्व, है ना? और ये जितने भी ब्लू डॉट दिखते हैं ना, वो मेरी गलती है, मैंने छोटे छोटे पाइप गलती से ले लिए, राइट? वरना आपका सेटिंग ऐसा होना चाहिए सीधा वहीं पे कनेक्ट हो जाए, एक आध दो ही पाइप आए, ठीक है? इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल. ओके, सो Yes, sir. व्हाट हैपेंस हियर? રેગ્યુલેટર કંટ્રોલ બંને. आप हैं दोनों में क्या होगा? स्पीड से जाएगा, स्पीड से आएगा, राइट? सी, स्पीड से गया, स्लो आया, स्पीड से गया, और कैसे आया? स्लोली, राइट? समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से स्पीड जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. रेड लाइन शो आपको क्या करता है कि यहाँ से पाइपलाइन ऑन है, फ्लो ऑन है, सिग्नल ऑन है, राइट? हियर नाउ यू कैन चेक द पोजीशन हियर. सी, व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस, जब पिस्टन लेफ्ट से राइट जाता है तब क्या होता है कि फ्लो यहाँ से चल जाएगा, थ्रोटल है, मेन चेक वाल में से पास होता है. वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. इट passes through the check wall and that's why it achieves the normal speed. And when I pressing this, so what happens? કંટ્રોલ વાલ માંથી. At that time it passes through the control wall here. સર Here. આ બાજુ ટોટલ માંથી પાસ થાય.
હા તો બંને બાજુ throttle માં થશે તો શું થશે સ્પીડ ઘટી જશે ને, ઘટી જશે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ હમ. સિસ્ટમ વર્ક્સ. આમાં પણ થોડોક ચેન્જ છે. આઈ કેન શો અધર સર્કિટ. This, okay. Again you can see throttle valve. Just I have changed the position, right? બીજું કઈ નવું નથી કર્યું. Okay. So when I'm pressing this go, and if this changes the color, it means now it is ready. Same effect. What you have to observe, कौन सा वाल लिया है, कौन सी डायरेक्शन में लिया है, कैसे लिया है, ठीक है? Right? I have forwarded all this file in a Google Classroom also. The last one is this. Okay, same circuit. Now you can make, see, मैं जब आपको पूरे ये 14 circuits बना के दूंगा, and at that time you have to install this software and you can practice कि सही में मैं जो बोल रहा हूँ इस हिसाब से circuit work कर रहा है नहीं कर रहा है. Okay, now it is see, slow forward motion, fast backward, quick. Is it clear? Yes, Slow sir. forward, slow forward motion. ठीक है. Again, see, these circuits are again आपके common sense पे, आपके logic पे जाता है. मैंने इतने सारे कंपोनेंट लिए, कोई चाहेगा तो क्या होगा, इससे कम से कम कंपोनेंट में भी ऐसे सर्किट बना सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज ऑलवेज नीडेड थ्रोटल कंट्रोल वाल ओवर हियर और हियर. किसी भी एक डायरेक्शन में करके भी आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज on how you have learned these pneumatic circuits or any sort of circuit, no, hydraulic circuits. So ये सॉफ्टवेयर इतना छोटा है लेकिन I found it very good. Even you can go for a hydraulic actuators, no, यहाँ पे symbols भी दिए हुए हैं. इलेक्ट्रिक में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा कनेक्शन आएगा, what sort of output you want, right? You can go for the pneumatic actuators. These are the pneumatic actuators. ठीक है, you can learn symbols from here also. This is 2x2 valve. This is 3x2 valve. This is 3x3 valve, 3 position valve. ठीक है. So you can learn all these things also. I hope it is clear. Yes, sir. Any question in software? No, sir. Okay, ठीक है. तो what I will do, ये आपको सब सर्किट बताने के बाद I will also I will have a practice on it. मैं और भी सर्किट्स बना के आपको इसमें बताना, I will try my best, right? बताने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है. Though it is not in your syllabus, but it is very handy to learn this, no, easy है. तो learn करो तो you can write in your resume also कि मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है. और ये एक दिन का काम है, किसी ने अगर थोड़ा सा गाइडेंस दे दिया तो you can learn in one day. So I have learned in 7 to 10 days, but now it is you are a good learner. Okay, so this is all about today's our topic. આના Yes, રિલેટેડ એક લેબ, આના રિલેટેડ એવું હોય તો થઈ શકે કે લેબ વર્ક બનાવીએ તો બધાને ફાવે. બધા અલગ અલગ સર્કિટ નક્કી કરીને એની પર એક બનાવવાનું. we have say enough students, right? So we can make 10 or 14 group. અને 10 કે 14 ના ગ્રુપમાં શું હોય, અગેન ટીમ પર તમે તમારી રીતે બની શકો છો ને. You can arrange your own meeting and કોઈ બી એક ડાઉનલોડ કરી દો this software. 40 દિવસનો ટ્રાયલ તો આપે જ છે. અને બધા જે પણ ફાઇલ બનાવે પ્રોજેક્ટ 1, પ્રોજેક્ટ 2, લાઈક પ્રોજેક્ટ 10, they can exchange with themselves, પોતાની રીતે બધા એક્સચેન્જ કરી દેવાની અને જોઈ લેવાનું કે this is the question and this is the circuit and you have to verify. See, the basic importance of this learning this software is that you can simulate કે તમે જે ખરેખર ક્વેશ્ચન વાંચ્યો છે એ ખરેખર એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે કે નથી કરતો, રાઈટ? તમે ઘરે ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ નખાવી દીધી, સ્વિચ ઓન કરો, ફેનની જગ્યાએ ટ્યુબલાઇટ ચાલુ થાય, એનો મતલબ શું થયો કે this is the wrong connection, right? So to learn all this thing we need to have a simulator and this is a very good simulator. Okay, so any question regarding No, this? sir. No.
Okay, thank you very much. I will take first. Let me take the attendance.